entre l'un et l'autre. Nous aimerons prendre le livre de Joël. La Bible, dans le livre de Joël, prends ta Bible, le livre de Joël. Joël se trouve dans l'Ancien Testament. Joël is in the Old Testament. Chapitre 2. Chapitre 2. Nous allons prendre à partir de verset 21. The book of Joel, chapter 2, from verse 21. Please, I want all eyes to be there so that I and you can fly together. Le livre de Joël, chapitre 2, verset 21. J'aimerais que tout le monde soit là pour qu'on puisse décoller tous ensemble. Qu'on puisse décoller tous ensemble. Qu'il soit notre base. Qu'il soit la fondation de le culte de jeudi. Let it be the foundation of today's meeting. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Verse 21. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Amen. Verse 22. Be not afraid, ye beasts of the field, for the pastures of the wilderness do spring. For the tree beareth our fruit, the fig tree and the vine do yield their strength. Verse 23. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. J'aimerais le dire en français pour qu'on puisse avoir même compréhension, pour qu'on puisse avoir le même base. Le livre de Joël, chapitre 2, à partir de verset 21, à partir de 21. Et ne crains pas, soit dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Bêtes des champs, ne craignez pas car les plaines du désert reviendront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, mon Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alléluia. Alléluia. Before we worship and praise God, there must be a reason for it. Hallelujah. You see, when you worship God and that the word has already gone forth, you have understanding of the word, worshiping him becomes easy. Worshiping him becomes easy. Quand on veut adorer Dieu, on veut chanter des cantiques, pour lui dire merci, pour lui accorder l'honneur qui lui appartient. Il faut qu'il y ait une raison d'aller. Et la raison souvent vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aide à avoir une très bonne connaissance de ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il soit la parole de Dieu qui va te guider dans l'adoration, dans la louange. Qu'il ne soit pas quelque chose de charnel. Je le dis souvent, il faut qu'il y ait une raison. Je le répète tout le temps. Il faut qu'il y ait une raison. Et souvent, les raisons ne doivent pas être des répétitions de la même chose. Il faut que l'Esprit de Dieu te communique encore.
Cette chose que l'Éternel a fait, la Bible est claire. La Bible nous dit, le Seigneur fera, il fera des grandes choses. Amen. Des grandes choses. So, when the Bible says he will do great things, we are not talking about things that will be done and that it has already happened before now. No, all eyes will see it. Amen. All ear will hear it. Amen. The wonders of the Lord concerning you. You see, there are some things you cannot hide. And that when it comes to pass, even if you don't want to say it, people around you will tell you that, look, we can see what the Lord has done in your life. Praise the name of the Lord. When it came to the case of the children of Israel before the Red Sea, Sama, it was not an hidden agenda. The miracle of parting the Red Sea remain a memorial even up to today. That every man, every woman still talk about it. That God made a road in the Red Sea. He will make a road for you in the Red Sea. In the desert where you are, I see water coming forth in the name of Jesus. In the wilderness where you are, I see God opening doors in the name of Jesus. Concernant les enfants d'Israël, c'était pareil. Il y avait une raison. Et cette raison est devenue un sujet de remerciement jusqu'à aujourd'hui. Le monde parle toujours de ça. Ce que Dieu a fait en ouvrant un chemin dans la mer Rouge. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Elle est devenue quelque chose que le monde parle jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, quand les Juifs vont y aller au synagogue, vont y aller louer l'Éternel, ils savent ce que l'Éternel a fait dans leur vie. Et c'est là que souvent l'on pousse à dire non. On ne peut jamais abandonner le Dieu de Moïse. On ne peut jamais abandonner son assemblée. On ne peut jamais abandonner son temple, car ce Dieu est réel. Your God is a real God. Amen. I say He is real. Amen. Praise the name of the Lord. I want you to worship God today. The Bible says He will do great things. He will do great things. No, God has not finished with me. I don't know of you. This is just the beginning. L'Éternel n'a pas encore fini avec moi. C'est juste le commencement. I don't know of you. God has not finished with me. C'est juste le commencement. Ça, il y a des choses qui se passent. Il y a des grandes choses qui se passent dans la vie des saints aujourd'hui. Il y a des grandes choses que l'Éternel fait dans la vie de ses enfants. On voit la main de Dieu qui bouge sans arrêt dans la vie des enfants choisis, ordonnés par lui. Alléluia. Alléluia. And we say God will do a great thing. Sama is already happening. It's already happening. Look, my own miracles has never stopped. It has kept on and on. The fact that I even am speaking English and at the same time speaking French, is that not a miracle? Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's a miracle. It's not my doing. It can only be God. Why some of you are still believing in God? If only I can. Praise the Lord. Alléluia. Pendant qu'il y en a qui prient, je vais dire, Seigneur, si seulement je peux parler la langue française. Et là, on voit un pasteur qui parle en anglais et qui parle en même temps en français, sans arrêt. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Personne ne peut jamais. It doesn't stop there. Many things. We see it happening in the life of our children. On les voit dans la vie de nos enfants.
I went to a meeting in Spain 2 weeks ago. I sat under a teacher who was opening my eyes to what God is doing in the life of our children. That many of us are not. We are not conversant. We are not doing all these things. Somehow we are talking about a new generation. And if you really know what God is doing in this new generation, you will appreciate God more than ever. Sir, we should be thanking God that in our own time, our children are exposed to all this new technology. In our own time, our children are knowing all these things that, Sir, in the days of our daddy and mommy, it was a taboo. When they bring it to them, they throw it away. They call it the devil. But look at it. On voit toutes ces choses-là pendant le temps. Et nos enfants vont vivre avec. Toute cette invention, all these inventions, toute cette technologie, celle-là déjà montre que Dieu est vivant. Je ne sais pas parmi nous qui ont déjà visité la Disneyland. If you have not visited Disneyland, you are not in France. There must be a reason to thank God. Hallelujah. You go down there, Simon, there is no devil there. You need to know how far God has gone with men for you to now know how far God is. You are not getting what I'm saying. You need to know how far God has gone with men. Every wisdom, knowledge can only come from Him. Hallelujah. Amen. So if we can see it manifested through men, Sama, and that the Bible says these are just little drops. Little drops. Little drops. Facebook is a little drop. All these things, they are little drops. It opens your eyes to the magnitude, the power of that God, to the greatness of that God. La connaissance qu'on voit dans l'homme, la sagesse qu'on voit en l'homme, toutes ces choses qu'on voit sur cette terre, la manière que Dieu a pu utiliser un homme pour pouvoir construire la Tour Eiffel, pour pouvoir construire les Disneyland, toutes ces choses déjà nous aident à comprendre qui est vraiment Dieu. Alléluia. Et si Dieu a pu, à travers de l'homme, faire toutes ces grandes choses, ça vous aide, ça ouvre vos yeux pour savoir qui est vraiment ce Dieu. On parle juste des goûts. C'est des goûts. C'est même pas sa bénédiction en entier. C'est des goûts de sa bénédiction. Facebook, c'est le goût. C'est juste des petits goûts de sa bénédiction qu'on voit à travers de l'homme. Maintenant, la plénitude, l'abondance de cette bénédiction lui appartient. Alléluia. Alléluia. If I and you will worship God, the Bible says worship Him in spirit and in truth. The truth based on His word. The truth based on His word. Sama is a good God. Our God is a good God. Say, and Dieu bon dans tout Dieu. Sometimes we call it bad. What we go through bad. The suffering bad. The hard time bad. On considère tous ces moments de souffrance, persécution, tribulation, des moments durs. Des moments durs. C'est comme si Dieu nous a abandonnés. But my brother, my sister, mon frère et ma soeur, il est toujours bon. Amen. He is always good. Amen. He is always good. Sometimes it's not bad so as to end good. Amen. Sometimes, if it is good, sometimes you should even be careful. Because that is the work of the devil. Let it be rugged. God has anger in it. Because there is no way it can be hard at the beginning that it will not finish well for you. I said there is no way it can be hard at the beginning that it will not finish well with you. Come on, say it loud, amen. It is only the magicians in the world, the gurus, the herbalists,
that will present things for you from the first day. Good. Ritualists, good. Liars, politicians, good. But God, He will allow the devil to make it bad. It will look as if you are about to lose the job, and that they will cook and then frame different kinds of bad things against you. Even in that you are going through, God can never abandon you. Amen. Jehovah will not allow the story to end that way. L'Éternel ne fera pas il va jamais t'abandonner au milieu de ce trouble, au milieu de ces persécutions. Le fait que ça commence mal, cette chose-là commence mal, cela signifie déjà que Dieu, il a la main là-dessus. Il s'intéresse. Car c'est quand des choses commencent mal que Dieu a envie de se manifester. Il peut changer ce qui est mal à ce qui est bien. Surtout pour ses enfants. Il termine toujours bien. Alléluia. He will finish well with you. I said God will finish well with you. So the Bible is saying He will do a great things. He has done a great things. He has done great things. He will do more. He has done great things. He will do more. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. To end it before we worship God. So, this exhortation, cette exhortation, avant de louer l'Éternel, c'est une manière de te provoquer. It's a way to provoke you into aggressive praise, aggressive worship, aggressive praise, aggressive worship. I was opportune to go through, those old-time churches. And Sama, we need to bring back those kind of aggressive thanksgiving prayer, aggressive dancing. The Bible told